皆さんこんにちは、佐藤優奈です。今日のレッスンはレッスン30。In recent lesson videos, we have learned how to use plain form of verbs, but only in present tense. Today we'll learn plain forms in past tense. では始めましょう。Let's get started.We have practiced how to make plain forms of present, affirmative, and negative verbs and adjectives. Remember, you can simply drop desu at the end most of the time. When it's a verb, use its dictionary form or nai form. Now let's see what their past tense versions are like. 飲みました past tense of 飲みます to drink.飲みました Its plain form is 飲んだ We'll learn this later. And 可愛かったです可愛かった Just drop this. And 綺麗でした綺麗だった学生でした学生だった We'll learn this later, so please don't worry about this. 飲みませんでした I didn't drink. 飲まなかった可愛くなかったです。drop です。可愛くなかった。綺麗じゃなかったです。drop です。綺麗じゃなかった。学生じゃなかったです。drop です。学生じゃなかった。As you can see, if there's です in its polite form version, you can simply drop it. Today we'll practice these past affirmative patterns, and in the next lesson, we'll learn past negative patterns. 飲みました。飲んだ。Let's skip this for now. い adjectives. 可愛かったです。In order to change it to plain forms, it's simple, just drop this. 可愛かった。And now please look at na adjective and noun plus this patterns.綺麗でした。学生でした。There will be 綺麗だった。学生だった。Just replace でした with だった。When you want to say it was beautiful in polite speech, how do you say that? 綺麗でした。綺麗でした。It was beautiful. And it's a polite speech.And if you want to say the same thing to your close friends or family members, you use casual speech. So replace でした with だった。綺麗だった。綺麗だった。Change these polite sentences to casual sentences. 先週は忙しかったですか? So were you busy last week? Remember, if there's this, drop it.And also, we drop question mark か。先週は忙しかった。And then raise the intonation. And use this question mark instead of question mark か。先週は忙しかった先週は忙しかったいいえ、忙しくなかったです。No.忙しくなかったです。I was not busy. Past negative. いいえ was the casual version of いいえ。And then 忙しくなかったです。What do you have to drop? です。忙しくなかった。暇でした。We have to replace this でした withだった。暇だった。暇だった。言ってください。忙しかった先週は忙しかった忙しくなかった。暇だった。When we say no, in casual conversation, most of the time we don't even open our mouth.
We just say, that's it. So, yes, no, Now let's see how to make this plain form of verbs. In order to make this form, you need to know how to make te form. If you are not sure about te form, please watch the lesson 22 first. Because if you don't know how to make te forms, you cannot make this form as well. In polite speech, コーヒーを飲みました。コーヒーを飲みました。That's what you have learned so far. And in casual speech, コーヒーを飲んだ。コーヒーを飲んだ。Do you remember how to make te forms of root verbs? Just drop ru and add te. In order to make plain past affirmative form, please change these te to ta. 食べて、食べた。寝て、寝た。起きて、起きた。見て、見た。So replace te with ta. It's simple, isn't it? This form, 食べた、寝た. These are also called ta form, plain past affirmative. Now, verb conjugation is quite complicated. Do you remember how to make te form of verbs? When the dictionary form of the verb ends with tsu or ru, replace them with small tsu and te. If it ends with mu, bu, or nu, change them to nde, nde. And then ku will be ite, gu, ide, su, shite. We practiced this using the song in previous lesson videos, so if you are not sure about this, please watch them first. In order to make ta form of verbs, again you need to see this part, the last letter of their te forms. When the verb's te form ends with te, replace it with ta. So katte will be katta. When the verb's te form ends with de, like yonde, replace it with da. Yonda. 聞いて、聞いた。泳いで、泳いだ。話して、話した。Change te to ta, or change de to da. How about irregular verbs? You know, there are only two verbs, する and 来る. And their te forms are して and 来て. Replace these te with ta. した、した。来た、来た. So as long as you know how to make te forms of verbs, making ta form is not so difficult. Change te to ta, change de to da. Please remember this. Please pause the video and change these polite sentences to casual sentences. 昨日何をしましたか？昨日何をしましたか？昨日 yesterday 何 what しましたか？ Did you do? What did you do yesterday? 昨日何をしましたか？ Which part do you have to change? The last part しました Dictionary form は何ですか？する irregular verb するしました is a polite past affirmative. So what's the plain past affirmative? What's the ta form of する? So now you have to think of its te form first. する te form は何ですか？して、して
change て to た、した、した。昨日何をした？昨日何をした？ In casual conversation, we tend to drop particles. So, 昨日何した without particle is also fine. Next sentence. 京都に行きました。京都に行きました。I went to Kyoto. We changed this part. 行きました。行きました。Dictionary フォームは何ですか？ To go. 行く。行く。手フォームは何ですか？行って。行って。Now change the last 手 to た。行った。行った。京都に行った。京都に行った。I went to Kyoto. どうでしたか？どうでしたか？ How was it? We changed でした to だった。だった。And we also dropped the question mark か and add question mark instead. And then raise the intonation. どうだった？どうだった？ How was it? 楽しかったです。楽しかったです。It was fun. 楽しかったです。Which part do you have to change? If there's this, drop it. 楽しかった。楽しかった。言ってください。昨日何をした？京都に行った。どうだった？楽しかった。Compared to polite sentences, these are 短いです。short. When close friends or family members speak with each other, plain forms are used at the end of sentences like this. Something した？言った。Something だった？ But it doesn't mean plain forms can be used only in casual conversation. As I explained before, plain forms can be followed by other words or phrases. ジョンさんがケーキを食べた。This 食べた is a tough form we just practiced today. 食べた plain past affirmative. 8. ジョンさんがケーキを食べた。If the sentence ends here, it's a casual speech because it ends with plain form 食べた。ジョンさんがケーキを食べた。John ate the cake. If it's followed by other words or phrases like this one, と思います。ジョンさんがケーキを食べたと思います means I think John ate the cake. This 思います is a polite form, must form of 思う to think. So now this sentence ends with polite form 思います So whole sentence is now polite. So in order to know if the sentence is polite or casual, please look at the end of the sentence. Does it end with plain form or polite form? We'll learn more about plain forms in our next lesson. どうだった？難しかった？ And if you're not sure how to make T forms or all the other things we've already learned before, please watch the previous lessons to review. That's all for today. Thank you so much for watching. ありがとうございました。